Se fue de la Granja con los bolsillos vacíos y volvió convertido en millonario. Autos de lujo, trajes caros. Una vida que muchos sueñan, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de ver. Cuando regresó a la finca donde creció, esperaba abrazar a sus padres, escuchar sus risas, sentir jugar otra vez. En cambio, encontró silencio, abandono, y una puerta de madera vieja que escondía una verdad devastadora. Sus padres no vivían en la casa. Dormían en un establo, olvidados, humiliados. Y lo peor, la traición venía de alguien muy cercano. Volvió a la finca después de más de 10 años. El polvo del camino se levantaba detrás de su camioneta de lujo, contrastando con los recuerdos de infancia que golpeaban su mente sin permiso. Alejandro Cruz nunca imaginó que el éxito deliria tanto al regresar. Dejó aquel lugar siendo un joven pobre, con sueños grandes y manos cansadas. Ahora era un empresario reconocido, dueño de hoteles y restaurantes, alguien que había vencido a la vida, o eso creía. Mientras avanzaba, pensaba en sus padres, en su madre, Rosa, que siempre esperaba en la puerta, en su padre, Don Manuel, que jamás se cansaba de mostrar la tierra que había trabajado toda su vida. Sonrió, convencido de que ese reencuentro sería cálido, sencillo, real, como siempre. Pero algo no encajaba. La casa principal estaba cerrada. Las ventanas cubiertas de polvo. El jardín, antes lleno de flores, estaba seco, abandonado. Alejandro bajó del vehículo con el corazón inquieto. ¿Mama? ¿Papa? Gritó. Nadie respondió. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Pensó que quizá habían salido, que estarían en el pueblo, o que su esposa, Laura, los habría llevado con ella a la ciudad. Ella siempre decía preocuparse por ellos. Siempre decía. Alejandro caminó por la propiedad, intentando tranquilizarse, hasta que sus pasos lo llevaron al viejo granero. Ese lugar no se usaba desde hacía años. Apenas servía para guardar herramientas viejas. Al acercarse, escuchó un ruido suave, unitas. El corazón le dio un golpe seco. Empujó la puerta de madera, que crujió con fuerza. El olor a humedad y abandono lo envolvió al instante. Y entonces los vio. Sus padres estaban allí, sentados sobre cajas, envueltos en mantas viejas. Su madre con ropa gastada, su padre encorvado, envejecido de golpe. No había camas, solo un pequeño fogón improvisado y unas pocas pertenencias. Vivían allí, dormían allí. Hijo, susurró su madre al verlo. No esperábamos que volvieras tan pronto. Alejandro sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. Porque en ese momento entendió una cosa. Alguien había decidido que sus padres no merecían un hogar. Y esa traición apenas estaba comenzando. Alejandro tardó varios segundos en reaccionar. Su cuerpo estaba allí, pero su mente se negaba a aceptar la escena. Caminó lentamente hacia sus padres, observando cada detalle como así pudiera entender cómo habían llegado a ese punto. ¿Desde cuándo están viviendo aquí? Preguntó finalmente, con la voz quebrada. Rosa bajó la mirada. Don Manuel se aclaró la garganta antes de responder. No es tan grave. Hijo, solo fue por un tiempo. Dijeron que la casa necesitaba arreglos. Dijeron. Alejandro frunció el seno. ¿Quién dijo eso? El silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Rosa se apresuró a hablar, intentando suavizar la tensión.
Laura nos explico que había problemas en la estructura que era peligroso cuidarnos ahí. Nos permitió que sería temporal, solo unas semanas. Alejandro apretó los puños. El mismo había renovado esa casa hacía pocos años. No había ningún problema estructural. Ninguno. ¿Why por qué no me llamaron? Preguntó. ¿Por qué no me dijeron nada? Don Manuel levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de dignidad. No queríamos molestar. Siempre estás viajando, trabajando. No queríamos ser una carga. Esas palabras lo atravesaron el pecho como un cuchillo. Ustedes no son una carga, respondió Alejandro con firmeza. Esta finca es su hogar. Siempre lo ha sido. Miró alrededor del granero otra vez. El frío, la humedad, la humiliación silenciosa. Todo aquello no era un accidente. Era una decisión. Sacó su teléfono del bolsillo. Voy a llamar a Laura ahora mismo. Don Manuel puso una mano temblorosa sobre su brazo. Hijo, y es mejor que hables con ella en persona. Ese gesto, y esa súplica silenciosa, le dejó claro que había más cosas que no lo estaban contando. Alejandro ayudó a sus padres a recoger sus pocas pertenencias. Cada objeto era un recordatorio doloroso de cuanto habían perdido sin decir una sola palabra. Mientras los acompañaba de vuelta a la casa principal, algo dentro de él se endureció. Y no era solo tristeza, era rabia. Y esa misma noche, condujo de regreso a la ciudad. El camino parecía interminable. Las luces, los edificios, el lujo, todo lo resultaba repulsivo ahora. Al llegar a la mansión, encontró a Laura esperándolo, impecable como siempre. Sonrió al verlo, como si nada hubiera pasado. No sabía que volverías hoy, dijo con dulzura ansiada. ¿Todo bien en la finca? Alejandro cerró la puerta lentamente detrás de sí. Vi mis padres viviendo en el granero. El color abandonó el rostro de Laura por un segundo. Solo uno. Luego recuperó la compostura. Alejandro, ¿puedo explicarlo? Explícalo. Dijo él, con una calma peligrosa. Laura suspiró, cruzando los brazos. Exageras. Fue una solución práctica. Son personas mayores, desordenadas, no encajan con la vida que llevamos ahora. Yo solo estaba cuidando nuestro futuro. Alejandro la miró como si estuviera viendo a una desconocida. Nuestro futuro, oh, el tuyo. Antes de que ella pudiera responder, una pregunta le vino a la mente como un golpe helado. ¿Why nuestra hija? Preguntó. ¿Dónde está Valeria? Laura dudó. ¿Why esa duda lo cambió todo? Alejandro sostuvo la mirada de Laura, esperando una respuesta inmediata. Pero ella no habló. Camino hacia el bar de la sala. Sirvió una copa de vino, y bebió un sorbo lento, demasiado lento. ¿Dónde está Valeria? Repitió él, esta vez sin levantar la voz. Está bien, respondió Laura finalmente. Está donde debe estar. Ese tono frío hizo que algo se rompiera dentro de Alejandro. No juegues conmigo, dijo. Mis padres están viviendo como animales en un granero y ahora me dices que mi hija está donde debe estar. ¿Dónde está? Laura dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Está en un internado. Lejos de todo este drama. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Un internado? Sin decir nada? Tomé una decisión como madre. Respondió ella, elevando la barbilla. Valeria necesitaba estabilidad, orden, disciplina. No ese chaos emotional que tú llamas familia. ¿Chaos? Alejandro rió sin humor. Mis padres la aman más que nadie. Precisamente, contestó Laura.
La estaban llenando de ideas antiguas, de pobreza, de mediocridad. Yo no voy a permitir que mi hija crezca creyendo que la vida es sacrificarse por otros. Esas palabras caen como veneno. Alejandro camino por la sala, tratando de controlar la furia que subía por su pecho. Desde cuando decidís que el amor es mediocridad? Desde que entendí que el dinero compra libertad. Respondió él sin titubear. Y tú tienes mucho, pero sigues actuando como es I know. Entonces lo miró fijamente y dijo lo que realmente pensaba. O eliges a tu familia de sangre. O sigues adelante conmigo y con la vida que construimos. Alejandro se detuvo, en seco. ¿Estás usando a mi hija como prisión? Laura sonrió levemente. Estoy siendo inteligente. El silencio que siguió fue pesado, irrespirable. Alejandro sintió que la mujer frente a ella no era su esposa, sino algo incapaz de cualquier cosa. Quiero ver Valeria, dijo. Ahora, no es posible, respondió Laura. Y no lo será hasta que entiendas cuáles son tus prioridades. Alejandro dijo un paso hacia ella. Si la haces daño, no me amenaces, lo interrumpió. Todo lo que hice fue legal. Tu firmas documentos, Alejandro. Autorizations. Poderes. Estabas demasiado ocupado formando contratos para leerlos. Esas palabras lo helaron la sangre. ¿Qué documentos? Preguntó lentamente. Laura no respondió. Solo sonrió. Esa noche, Alejandro no durmió. Condujo de regreso a la finca antes del amanecer. Necesitaba hablar con sus padres, entender hasta dónde llegaba todo aquello. Al llegar, encontró a su madre sentada en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, dijo él, Laura vino aquí, mientras yo no estaba. Rosa dudó. Luego asintió. Varias veces, hijo. ¿Y Valeria? El silencio fue la respuesta. Don Manuel apareció en la puerta, con el rostro cargado de culpa. La trajo una vez, dijo. Pero no fue una visita, fue una advertencia. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Advertencia de qué? Rosa respiró hondo. Dijo que si conocíamos la verdad, no volveríamos a ver nuestra nieta. Que nos mandaría lejos, y que tú nunca sabrías dónde estábamos. Alejandro cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Valeria escuchó eso? Sus padres no respondieron. En ese momento, Rosa se levantó lentamente y sacó un pequeño papel doblado del bolsillo de su delantal. Antes de irse, Valeria me dijo esto. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Era un dibujo infantil. Una torre, montañas alrededor, y una frase escrita con letra torpe. Papa, no estoy en casa de la tía. Estoy en un lugar triste. Te quiero. El air abandonó sus pulmones. Alejandro apretó el papel con fuerza. Porque no era solo una traición. Era una guerra. Y acababa de empezar. Alejandro no perdió tiempo. Aquel dibujo infantil se convirtió en su única brújula. La torre, las montañas, el portón grande, todo encajaba con un recuerdo que había intentado olvidar. Un lugar al que él mismo había sido enviado de niño durante un corto periodo. El Instituto Santa Helena. Un internado aislado, frío, rodeado de montañas y silencio. Esa misma tarde, llamó a su abogado. Me engañaron, dijo Alejandro al otro lado del teléfono. Firme documentos sin saberlo. Celebran mi hija y humillaron a mis padres. Necesito recuperarlo todo. El abogado fue claro. Si demostramos manipulación y fraude, puedes recuperar la custodia. Pero debemos actuar con inteligencia.
No pueden sospechar que sabes donde está la niña. Alejandro entendió el mensaje. Esa noche, llamó a Laura. Cambió el tono. Bajo la guardia. O eso hizo creer. He pensado mucho, le dijo. Tal vez tengas razón. Tal vez me aferro demasiado al pasado. Laura ese relajó al instante. Me alegro por eso, respondió. Sabía que acabarías entendiendo. Solo quiero asegurarme de que Valeria está bien, añadió él. No quiero problemas. Está perfectamente cuidada, dijo ella. Y volverá cuando sepas poner en nuestra familia primero. Alejandro colgó. Su plan estaba en marcha. Al amanecer siguiente, condujo hacia las montañas. Estacionó lejos del portón del internado y observó el lugar con el corazón acelerado. No debía cometer errores. Su abogado esperaba cerca, preparado para intervenir si algo salía mal. Alejandro se presentó como un padre preocupado. Exigió ver su hija. No hay autorización, respondió la directora con nerviosismo. La madre nos indicó que soy el padre biológico, la interrumpió. ¿Y tengo derecho a verla? Minutos después, Valeria apareció al otro lado de la orilla. Más delgada, más calada, pero viva. Papa, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro se agachó frente a ella, conteniendo el llanto. Te encontré, mi amor. Valeria apretó su mano a través del metal. Sabía que vendrías. Dejé pistas como en las películas. En ese instante, la niña bajó la voz. Papa, un hombre vino a verme. Dijo que era amigo de mamá. Me preguntó si tú gritabas, si los abuelos pasaban hambre. El estómago de Alejandro se contrajo. ¿Quién era ese hombre? Preguntó. Se llamaba Eduardo. Alejandro levantó la mirada lentamente. Ese nombre lo cambió todo. Porque Eduardo no era un extraño. Era su socio. Y la traición acababa de alcanzar su verdadero rostro. En ese instante, todo encajó. Eduardo no solo había traicionado su sociedad, había cruzado una línea imperdonable. Alejandro mantuvo la calma. Abrazó a Valeria con fuerza y le susurró al oído. Todo terminó, mi amor. Ya estás a salvo. Horas después, la verdad empezó a salir a la luz. El abogado de Alejandro actuó rápido. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios del internado y, sobre todo, las palabras de Valeria, fueron suficientes para derrumbar la mentira cuidadosamente construida por Laura y Eduardo. Cuando Laura fue confrontada, intentó justificarse. Laura, suplicó, dijo que lo hizo por amor, por ambición, por miedo a perder su vida de lujo. Pero ya era tarde. La máscara había caído. El juez fue claro y firme. Una niña no es una herramienta de chantaje. Y unos padres ancianos no son un estorbo. La custodia total de Valeria fue otorgada a Alejandro. Laura perdió todo derecho legal. Eduardo enfrentó cargos por fraude, manipulación de menores y falsificación. Los millones que intentaron robar fueron devueltos. Pero nada de eso fue lo más importante. Días después, Alejandro regresó a la finca. Esta vez no como un hombre dividido, sino como un padre completo. Valeria corrió hacia sus abuelos, abrazándolos como si el mundo no existiera fuera de ese momento. Nunca más dormirán en un granero, dijo Alejandro. Nunca más. Reformó la casa. Pero, más importante aún, reconstruyó la dignidad de su familia. Vino el auto de lujo. Dejó los trajes caros. Se quedó con algo mucho más valioso. Paz. Una tarde, mientras Valeria debujaba en la mesa, le preguntó, Papa, ¿somos ricos ahora? Alejandro sonrió, mirando a sus padres reír,
en el jardín. Si hija, somos más ricos que nunca. Porque entendió algo que el dinero jamás pudo enseñar. El verdadero éxito no es cuanto tienes, sino a quien proteges cuando te do ese derrumba. Y así, el hombre que así fue pobre y volvió millonario, descubrió que la mayor fortuna siempre había estado esperándolo en casa.